Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã trở lại với khóa học hấp thụ từ vựng tiếng Anh. Đầu tiên mình sẽ ôn lại những từ đã học. Nếu màn hình hiện ra tiếng Anh thì mình sẽ đọc tiếng Việt, còn nếu mà hình hiện ra tiếng Việt thì mình sẽ đọc tiếng Anh nha các em. Các em nhớ đọc luôn phần ví dụ nha. Nếu màn hình chạy hơi nhanh thì các em sử dụng nút tạm dừng màn hình để đọc bài nha. Bắt đầu thôi nào. Chúng ta đã hoàn thành xong việc ôn bài cũ. Giờ mình sẽ học từ mới của ngày hôm nay nhé. Let's go. Từ thứ nhất, A blender. có nghĩa là máy xay sinh tố. Ví dụ, We don't have a blender. có nghĩa là chúng tôi không có máy xay sinh tố. Từ thứ hai, A refrigerator or a fridge. có nghĩa là cái tủ lạnh. Ví dụ, I put some fruits in the refrigerator. có nghĩa là tôi đặt một số trái cây vào tủ lạnh. Từ thứ ba, A dishwasher. có nghĩa là máy rửa chén. Ví dụ, We need to buy a new dishwasher. có nghĩa là chúng ta cần mua một cái máy rửa chén mới. Từ thứ tư, An oven. có nghĩa là cái lò nướng. Ví dụ, He is putting chicken in the oven. có nghĩa là anh ấy đang đặt gà vào lò nướng. Từ thứ năm, An electric kettle. có nghĩa là cái ấm đun nước điện. Ví dụ, There are two electric kettles in the kitchen. có nghĩa là có hai cái ấm nước điện ở trong bếp. Từ thứ sáu, A whisk. có nghĩa là cái đánh trứng. Ví dụ, She mixed the eggs with a whisk. có nghĩa là cô ấy trộn trứng bằng cái đánh trứng. Từ thứ bảy, An electric cooker. có nghĩa là nồi cơm điện. Ví dụ, We cook rice with an electric cooker. có nghĩa là chúng tôi nấu cơm bằng nồi cơm điện. Từ thứ tám, A microwave. có nghĩa là lò vi sóng. Ví dụ, He took his lunch out of the microwave. có nghĩa là
Anh ấy đã lấy bữa ăn trưa của anh ấy ra khỏi cái lò vi sóng. Từ thứ 9. A cupboard. Có nghĩa là tủ chén. Các em chú ý từ này mình sẽ không đọc là cupboard mà đọc là Cupboard. ví dụ, The cupboard is full of bowls. có nghĩa là cái tủ chén thì đầy chén. Từ thứ 10. An apron. Có nghĩa là cái tạp dề. Ví dụ, She always wears an apron when cooking. có nghĩa là cô ấy luôn luôn mang tạp dề khi nấu ăn. Nào mình cùng luyện tập các từ mới này nhé. Nếu bạn nào chưa nhớ cách luyện tập thì có thể mở lại video ngày 1 để xem lại nhé. Bắt đầu thôi nào.
Bây giờ các em lấy giấy bút ra, mình cùng lắng nghe và ghi từ vựng đã được học. Mình sẽ nghe từ vựng cũ trước nhé. Đi thôi. 3, 2, 1. She ate everything on her plate. She ate everything on her plate. 3, 2, 1. A plate. 3, 2, 1. We eat beefsteak with a knife and fork. We eat beefsteak with a knife and fork. 3, 2, 1. A knife. 3, 2, 1. There are forks on the table. There are forks on the table. 3, 2, 1. A fork. 3, 2, 1. I can't find the chopping board in the kitchen. I can't find the chopping board in the kitchen. 5, 4, 3, 2, 1. A chopping board. 3, 2, 1. The kitchen is quite small. The kitchen is quite small. 3, 2, 1. A kitchen. 3, 2, 1. They eat soup with a spoon. They eat soup with a spoon. 3, 2, 1. A spoon. 3, 2, 1. That pan is too small. That pan is too small. 3, 2, 1. A pan. 3, 2, 1. She ate everything on her dish. She ate everything on her dish. 3, 2, 1. A dish. 3, 2, 1. Noodles are usually eaten with chopsticks. Noodles are usually eaten with chopsticks. 3, 2, 1. Chopsticks. 3, 2, 1. He gave me a bowl of rice. He gave me a bowl of rice. 3, 2, 1. A bowl. 3, 2, 1. I can't find the cutting board in the kitchen. I can't find the cutting board in the kitchen. 3, 2, 1. A cutting board. 3, 2, 1. Don't use these scissors to cut paper. Don't use these scissors to cut paper. 3, 2, 1. Scissors. Bây giờ mình sẽ nghe các từ mới học nhé. Bắt đầu thôi. 3, 2, 1. We don't have a blender. We don't have a blender. 3, 2, 1. A blender. 3, 2, 1. There are 2 electric kettles in the kitchen. There are 2 electric kettles in the kitchen. 3, 2, 1. An electric kettle. 3, 2, 1. We cook rice with an electric cooker. We cook rice with an electric cooker. 3, 2, 1. An electric cooker. 3, 2, 1. The cupboard is full of bowls. The cupboard is full of bowls. 3, 2, 1. A cupboard. 3, 2, 1. She mixed the eggs with a whisk. She mixed the eggs with a whisk. 3, 2, 1. A whisk. 3, 2, 1. We need to buy a new dishwasher. We need to buy a new dishwasher. 3, 2, 1. A dishwasher. 3, 2, 1. I put some fruits in the refrigerator. I put some fruits in the refrigerator. 3, 2, 1. A refrigerator. 3, 2, 1. He took his lunch out of the microwave. He took his lunch out of the microwave. 3, 2, 1. A microwave. 3, 2, 1. She always wears an apron when cooking. She always wears an apron when cooking. 3, 2, 1. An apron. 3, 2, 1. He is putting chicken in the oven. He is putting chicken in the oven. 3, 2, 1. An oven. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em vào buổi học ngày mai nhé. Bye bye.